Hey everybody, good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. Now I am live with all of you, and first let me thank all the new subscribers who have made it possible to become 887 subscribers. Yes, thank you everybody. I thank for your love and support. So are you getting the sounds? Everything is fine? So please tell me if you are getting the volume. Is everything fine? I'm not sure whether you are getting the audio or not. Anybody? Well, I can see here Sagorika, Konoklota, Drobosa, Nilofer. Thank you very much, everybody. Just tell me if you are getting my audio. Okay, good. Thank you, thank you, thank you. Okay, then, my dear students, you try to share the link with your friends. And today we are going to discuss related to tenses. And we know, yes, good. We know tenses, but today we try to revisit. We try to make a revisit to the things that already we have learned. And especially, I will try to tell you something in conditional sentences, okay? Because that is little confusing when you try to learn tenses, when you try to express yourself, that you get difficulties when you are trying to express yourself using conditional sentences. Because in conditional sentences, you have to use tenses. That means one part and the other part, two parts are there together. So that may be confusing for you, and that's why I felt that okay, let me just give you a little overview. Okay, let me just try to give you some sentences so that it would help you to understand these tenses in a better way. So first, let me ask you one question: that how many days or the months, how many days and the months do you need to master tenses? This is just a common question to everybody. If a student doesn't know about tenses, if a student just starts learning tenses, how many days that a student needs to master the tense or the concept of tense? Do you have any idea? Write down your thoughts. Let me see whether you have proper ideas related to learning tenses or not. Come on. I'm waiting for your answers. Thank you, those people who are watching right now. Please try to hit the like button if you're watching, and those who are new, try to subscribe the channel. Yes, Ananya, good evening, good evening. Rekha, Konokloda, Nilofer, Dhruva sir, Sagorika, everybody. Just thank you very much for joining. সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি আমাৰ 888 সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হৈছে সো যিসকল নতুন সাবস্ক্ৰাইবাৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে যিমান সাপোৰ্ট কৰি যাব আমিও হিমান আপোনালোকক কিছু কন্টেন্ট দি যাম আৰু আজি আমাৰ খুব সম্ভৱ 32 ডেজ আজি 32 দিন আমাৰ হ'ব ফ্ৰী লাইভ সেশনস আৰু আমি জাস্ট কিছু সময়ের ভিতৰত আমাৰ ক্লাসটো স্টার্ট কৰিম আজি কিছু নজনা কথা তোমালোকে কিছু শিকিব পাৰিবা yes Binod sir, thank you very much Binod sir, it's good that you are joining today. Then thank you very much. So today we will try to learn something new, and maybe you know this, but this would be revision for you, don't worry. So dear students, try to answer that I asked the question. That means how many days, months, years that you need to master the concept of tenses. মোটামুটি ভাবে আপোনালোকৰ মতে টেন্স যদি আমি শিকিব লাগে কিমান দিন লাগিব approximately আপোনালোকৰ মতে বা তোমালোকৰ মতে কিমান দিন লাগে? Do you have any idea? Okay. So এমাহ দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ কিমান দিন লাগে?
approximately. তো যদি আমাৰ আইডিয়া নাথাকে আমি জাস্ট কিছু জেনাৰেল আইডিয়া আমি পাব পাৰো যে টেন্স আমি মাষ্টাৰ কৰোতে আমাৰ কিমান দিন লাগে তো সঁচা কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ টেন্সৰ আসল কনসেপ্টৰ গুৰুত্ব আমাৰ তেতিয়া আহে যেতিয়া ক্লাছ 10 পাওঁ টেন্সৰ আমাৰ কনসেপ্টৰ গুৰুত্ব তেতিয়া আহে যেতিয়া আমি 12 পাওঁ তো এনেকুৱা এটা সময়ত যেটো সময়ত আমাৰ কেৱল এপ্লিকেশনৰ দৰকাৰ হয় কেৱল প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আমি কনসেপ্ট শিকা আৰম্ভ কৰো আৰু যেতিয়া আমি বাকি টেন্সৰ কনসেপ্ট বহুত লেট কৰি শিকা আৰম্ভ কৰো যাৰ ফলত আমাৰ বাকি কাম কাজত আমাৰ প্ৰবলেম সৃষ্টি হয় হেকত আমাৰ যেটো ধৰণে আমাৰ ফ্লুয়েন্সি আহিব লাগে যেটো লেভেলত আমি লিখিব পাৰিব লাগে we fail to do so because we always learn late. Okay, it may be 14 days. Okay, good sir, your idea, thank you. Okay, তো হসা কথা কবলৈ গলে আমাৰ সিলেবাসত যদি আমি চাও মই একদম লোৱাৰ ক্লাছৰ পৰা টেন্স প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে দিয়া থাকে অলপ অলপকে मैं क्लास 3 तो पाओ 2 तो पाओ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 লৈকে আমাৰ টেন্স থাকে আৰু আমি জানো যে ক্লাস 10 ত আমাৰ টেন্সত মাৰ্ক থাকে ভালেখিনি 12 ত আমাৰ মাৰ্ক থাকে টেন্সটো এটা বহুত কমপ্লেক্স টপিক হয় আৰু এটো টপিক আমাৰ এটা বছৰ শিকাটো ইম্পসিবল দুটা বছৰ শিকাটো ইম্পসিবল according to school curriculum and the syllabus of schools. Okay, মই আমাৰ মতে কোৱা নাই স্কুলৰ কাৰিকুলাম মতে কৈছো তো এনেকে আমি শিকতে অলপ অলপকে আমি কি কৰো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাৰ শেষ হৈ যায় টেন্স বাট মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি যদি লোৱাৰ ক্লাছৰ পৰাই শিকিছো অলপ অলপকে আমাৰ জানো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে ইতিমধ্যে আমি আজি যদি ট্রাই কৰো আমাৰ এতিয়ালৈকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত মই শিকি আছো তো মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মোৰ যেটো 6-7 years experience of teaching that I got to know as a student also I realized as a teacher also I realized that the concept of tense that school education takes at least more than 5 to 6 7 8 years to teach you tenses but still our concept is not clear. Why? কিয়নো আমি কেতিয়াও গুৰুত্ব দি পঢ়াই নাই আমি কেতিয়াও ইম্পৰ্টেন্স দিয়াই নাই আমাৰ তোমালোকৰ কোন কোন আছে ইয়াতে যে টেন্স পঢ়াৰ সময়ত ভাবিছিলা যে you are going to use the tense to write good sentences to speak good sentences? Most of the students, most of you never thought about when you got the opportunity to learn tenses, when you got the opportunity to go to the tuitions in your school life, you never tried in a practical way. Even our teachers did not teach us in a way so that we can apply in our day-to-day life. So those students who are here right now joining this live session, please try to hit the like button so that maximum people would get the recommendations, because like YouTube recognizes. So if you put like button, that it would help other people to know about the classes. They would get classes for free. Okay, so I hope that you are going to support. So well, what I'm talking about is that ami jetia school par hoi jao tete amar ei concept bile clear ami nokorake par hoi jao maximum studentor khetrot hokolor khetrot nohobo pare but mor khetrot enekua hoisile je school thoka bosat kebol markor piche দৌৰি কেৱল মাৰ্ক পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো গ্ৰামাৰত বহুত ভাল এটু কৰিব পাৰো হেতু কৰিব পাৰো কেৱল ৰেনিমেট বস্তুখিনি কৰিব পাৰিছো কিন্তু পাছলৈকে যেটা প্ৰ্যাকটিক্যাল লাইফত গম পালো যে কেৱল knowing the rules of grammar not enough, remembering or memorizing the rules and principles of grammar, that is not enough. You have to be able to use practically. If you know how to use grammar in a practical way, তেতিয়াহে আমাৰ আসল কামটো হ'ব এটা মই যেটা ইংলিশ কৈ আছো তোমালোকৰ লগত when I speak to you in English that what I need tenses. I'm using the tenses. Sometimes I use continuous sentence, sometimes I use present sentences in present tense, sometimes perfect tense, sometimes in past tense. So I'm just playing with the tense only, nothing more than that. So when you try to speak, when you try to write, what do? We play with the tenses all the time. Without the concept of tense, we can never learn. Well, my dear students, let me test your knowledge of tense. Okay, it's not testing, by the way, it's all about learning. No need to feel shy. If you want to participate, you can participate, but if you don't want, but still you can watch. Okay, fine. So one sentence I would like to give you, just tell me the correct answer. Okay, the sentence I would like to write for you in the okay, I'm writing it here. You can have a look here, those students who are watching. The sentence is something like this.
Okay, to write something that tomaloke ingrazit likhibo lagiba, moi okhomiyat likhim. Okay, I am trying to write in Assamese, you have to write in English. Okay, well, my dear students, let me share the slides. Let me share the slides. If okay, good. I hope that you can see the slides. Can you see the slides? Type yes if you can see. The blank slide, those who can see, just type yes. Okay. Let me test, or let's try. Not test, by the way. We will try. We will try. Okay. If you can see the slides, it's fine. Very good. So well, tense is very important and tricky subject, but we have to master it. Okay, so it's very good. So today is what we are learning called tenses. We are learning tenses, and what kind of tenses? Especially conditional. Conditional. Okay. And what is the day? Today is day number 32. Good. Well, this student, you can see this one. এটা কি কৰিব লাগিব মই আজি আমি টেন্স অলপমান শিকিম কেৱল ময়ে ইয়াতে নাথাকো আপোনালোকেও পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব সকলো লগ লাগি ওকে we will learn from each other আমি সকলো লগ লাগি শিকিম আৰু টেন্স সদায় গুৰুত্ব আছে টেন্স নহকে আমি বাক্য বনাব নোৱাৰো ভালকে আৰু যদি বাক্য বনাব বিচাৰো ভালকে টেন্সৰ কথা আমি জানিবই লাগিব আৰু সকলোৱে এটো কথা মনত ৰাখা উচিত যে আমাৰ কেৱল জানিলেই নহয় প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে আৰু প্ৰেক্টিস নকৰিলে মনত ৰব কেনেকে তো এনেকে যদি আমি গ্ৰুপ লাৰ্নিং কৰো কমিউনিটি লাৰ্নিং আমি ট্ৰাই কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ ইজিলি মনত ৰব ওকে তো এইকাৰণে মই এটা বাক্য লিখিছো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে প্ৰেক্টিস কৰিব একেলগে ট্ৰাই কৰিব তোমালোকৰ সোনকালে মনত ৰব you can use in a practical level okay so you try to participate so first question is called মই অসমীয়াত লিখিম আপোনালোকে ইংলিশত লিখিব লাগিব প্ৰবলেম তো মানে এনেকুৱাই হয় ন যে যেটা ইংলিশত ক'ব লাগে তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো এটা ট্ৰাই কৰো আহো ওকে যদি বৰষুণ দিয়ে যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ I'm sorry for my poor handwriting okay just what is the translation just write it down যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ what is the translation please try to write it down যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ এটো এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় ওকে যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ এটো আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে okay let me see the one who would write answer the correct answer the questions correctly come on write it down 9 people that I can see you all are watching so thank you very much for watching যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ এটা দুটা পাৰ্ট আছে এটো কেনেকে ইংলিশত কবা I will not go out if it rains rishi not I will not go out if it rains if it rains okay so rishi almost your answer is correct but you have to find out little errors in your sentence so you are almost correct but somewhere maybe I don't know where you are making mistakes to some extent rishi you are almost correct if it will rains I shall not go out Professor you are about to be correct if it may rains I will not go outside thank you sir for trying very good those who are trying means you are successful my dialogue actually we have a tagline the tagline is called you are successful as long as you keep learning from the mistakes and failures
So better if you can make mistakes, because making mistakes requires courage, and you should have the courage. So take little courage, and then let's try to write it down. So thank you, those students who are answering the questions. If it rains, I shall not go out. Ananya, thank you for trial. If it rains, I will not go out. Okay. If it rains, I will not go out. Fine. Konoklota, very good. So is there any answer from your side? Come on. When I am writing, when others are writing, you all should participate, because participating attitude would help you to make it permanent in your mind and the brain. You should remember that. If you try, then they should remain as a permanent learning in your mind and the brain, and you never forget if you practice with us. So please try to participate and try to write it down. And so many students answered correctly, and very good for that. Well, so I think that the time has come to answer the question, and some of you are writing correctly, that I must thank you for writing correctly. That Konoklota, and if it rains, that I'll not go out. Okay, if it rains, that I'll not go out. If it rains, that I shall not go out. Okay, if it rains, that I shall not go out. You are modifying. So, well, my dear students, listen. What is the structure? Okay, this is called conditional number. Conditional number 2. One is zero conditional. This is conditional number 2. So what happens here? This part, Jodi Borokhun die. Jodi Borokhun die. If it. Jodi Borokhun die. If it rains. Jodi Borokhun die. If it rains. Moi I moi. Okay. Jodi আমি দেখা পাইছো এটো ইফ আনিছো আমি বৰষুণ আমি আনিছো এটো ৰেইনস ওকে বৰষুণ দিয়ে ইংলিশ আৰু ইটটো আমাৰ ইন্ট্ৰোডাক্টৰি আছে ওকে ইফ ইট ৰেইনস মই বাহিৰলৈ নাযাও যাওৰ ইংলিশ কি আই গো নাযাও মানে কি আলটিমেটলি যদি বৰষুণটো দিয়া নাই গতে যদি বৰষুণ দিয়ে মই নাযাও গতে ভৱিষ্যতৰ গতে কি আই লগত কি হয় আমি চাব লাগিব I shall, we shall, you will, he, she, it will, they. Okay. আমার কি মনে আছে না এটা যে আমি যে I shall, we shall. Okay. Basic understanding. You will, then he, she, it, তার লগত আমরা কি will, and they will. Very simple. আমি এই কথাবিলাক ভালকে চাব লাগিব. When we try to speak, this one you should remember, this one you should remember, this one you should remember. Similarly, this one you should remember, this one you should remember, this one you should remember. Okay, I get what I'm saying. I hope you are understanding. Very good. So this is called British English. Okay, we are teaching, what we are teaching is called British English. What we are teaching is called British English. Okay, we are not teaching you American English, but some of the influences of American English is getting so dominant, so we have no other options to come out of this particular one. So but don't worry for that. Whatever I'm just teaching you, just try to remember.
if it rains according to the grammar that we follow, that is called British English grammar. So if it rains, that you have to write I shall. If it rains, I shall not go out. If it rains, I shall not go out. Shall not means moi na jao. I shall not go out means moi bairot na jao. I shall not go means moi na jao. Go out means bairoloi. So this is the sentence. This is one part and this is one part. Because I shall not go out is one part. I shall not go out is one part, and that part is dependent. I shall not go out is one part. Okay. I shall not go out is one part, and if it rains, another part. আমি যদি ডিভাইড করে দিও ভালকে, এটা যদি আমি পার্ট করে দিও চাবা, if it rains, I shall not go out. মানে if it rains, সেটো ডিপেন্ডেন্ট পার্ট হয়. If it rains, যদি বৰষুণ দিয়ে, এটা আমার কমপ্লিট সেন্টেন্স নহয়. Okay? It is dependent. Okay? It is dependent clause on which it is dependent on the other clause that we have. We shall not go out. Moi bahiroloi najao. It is independent clause. Okay? It is independent clause. If it rains, it is a dependent clause. So actually there are conditions. When you try to go out, that means your going out depends on whether it will rain or not. মানে বৰষুণ দিলেহে তুমি বাহিৰত. No, if it rains, I shall not go out. যদি বৰষুণ দিয়ে তুমি বাহিৰত নাযাবা, এটো কন্ডিশন বৰষুণৰ লগত. আৰু এই সেন্টেন্স বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বুলি কওঁ, আৰু টেন্সটোক আমি কি বুলি কওঁ? কন্ডিশনাল টেন্স বুলি কওঁ. ওকে, মনত থাকিব. বাকি খালি shall আৰু will বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এটো উইলে হ'ব. হয়, আজিকালি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্ৰত স্পোকেন ইংলিশত উইলে ব্যৱহাৰ কৰে, but in speaking purpose you can use will. Okay, if it rains, I'll not go out, it's fine, because will is quite common in spoken English. Okay, but it is for written English. This is for written English, but in spoken English, in spoken English, in spoken English, you can say something like this. What? If it rains, I will not, or I won't go out. I won't go out. If it rains, I won't go out. This is called, standard spoken English today that we use. Standard in the sense that most of the people follow this expression. This is for speaking purpose. If you write in the exams to get marks, maybe teachers will not give you the marks. Okay, you have to follow the structure, because there is also one condition. When you use shall, there is a meaning. When you use will in British English, there is a meaning. When you try to put emphasis on something, that we use will it I according to British English. Amar British English mote I lo jeta will boham ami jor dia bujhe jene moi class to korime, I will do the class, I will do the class, moi class to korime, I shall do the class, I shall do the class, koribo paro no koribo paro. I will do the class means with force, that we will do. So whatever it is, I have seen that most of you have corrected, most of you have written correct answer. So thank you very much those students who have written it correctly. Etia moi next প্রশ্নৰ ফলে আমি গতি কৰিম. Okay, will is quite common in spoken English, but will to আমাৰ I লগত quite common in spoken English, but যদি আমি written English আমি try কৰো তেতিয়াহলে I লগত shall ব্যৱহাৰ কৰিব normally. কেতিয়াবা will ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব just when you try to put emphasis on something. Just তুমি মোক পাৰ্টি খাবলৈ মাতিছা, মোৰ যাবৰ ইচ্ছা নাই, মই কম okay, no problem, then okay my dear brother, I shall go to you. Okay, that means there is no 100% possibility that you would go. You may go, you may not go. But if you say don't worry my dear friends, I will go, I'll surely go, means when you put I will, mean you are putting more trust, you are putting more emphasis, you just will do in any way. That kind of meaning we try to give to the people when you use will instead of shall. Okay, এখানি আমি আশা কৰিছো বুজি পাইছো. So next এটা বাক্য যদি তোমালোকে ইন্টারেস্টেড হয়, are you interested to go for the second sentence everybody?
Please type if yes. Are you ready for the second sentence? If you are ready for the second sentence, please type yes. If you are ready for the second sentence, please type yes. Come on. I'm reading your comments. 12 people watching right now. Yes, Binod, so thank you. Okay, good. I think that we need a lot of yes from a lot of people. Okay, those people who are watching, if you don't mind, so please try to hit the like button, because you are not liking for me, you are liking for other people who want to join my class. Those who would get the recommendations, from this one, from the likes that you are putting, and that would help them to learn something from me. I'm teaching you, you are learning something. But if you put the like button, that would show, that would help you, that would help, me to show that particular channel to the other sites, other accounts, and people who could see the, live recommendations, and they could join quickly to, help themselves. So putting like is not helping me. Putting like is helping other people to learn what I'm teaching here. So please do not try to be measure. Do not try to be measure by joining but not liking. Okay, you have the full liberty, but still I need to tell, it's my responsibility. Okay, and those who are new, please try to subscribe the channel, and we are going to hit the target of 1000 very soon. So with the blessings of you, thank you, new subscribers, those who have subscribed newly, thank you very much for your love and care. Okay, then second sentence, that a lot of people are telling that yes, we need the second sentence. Okay, no problem. So second sentence, very simple. Okay, very simple second sentence. Okay, second sentence is something like this. যদি যদি তেও লিখে মই নিলিখো, যদি তেও লিখে মই নিলিখো। ওকে, যদি তেও লিখে মই নিলিখো, এটো কি হব? জাস্ট রাইট ইট ডাউন। যদি তেও লিখে মই নিলিখো, যদি তেও লিখে মই নিলিখো। Okay, I'm sorry for my poor handwriting, by the way. Still, okay, try to answer. তেও যদি লিখে মই নিলিখো, many times we try to use this kind of expressions. কেটা আমি কওঁ ন, তেও যদি পঢ়ে কিন্তু মই নপঢ়ো দে, তেও যদি যা মই নাযাওঁ দে, তেও যদি লিখে মই নিলিখো দে। তো এনেকুৱা বাক্য প্ৰায় কৈ থাকো। এটোক আমি ইংলিছত কি হ'ব? কোনে লিখিব কোৱা সোনকালে? তো আমাৰ বিশেষ কৰি স্পোকেনত এইবিলাক প্ৰব্লেম হয়। তেও যদি লিখে মই নিলিখো, তেও যদি পঢ়ে মই নপঢ়ো, তেও যদি কৰে কিন্তু মই নকৰো দে, তেও যদি কয় মই নকওঁ, তেও যদি কয় মই নকওঁ। কোৱাচোন কোৱা, এইটো বাক্য কি হ'ব? এইটোৰ জৰিয়তে বহুত বাক্য বনাব পাৰিবা। যদি তেও লিখে মই নিলিখো। কাম ইয়াতে দুটা কণ্ডিশ্যন আছে, সৰি ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে। ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে কোনবাৰ ওপৰত। ওকে, জাষ্ট উই হেভ ইউজড হিয়াৰ যদি। To write it down, please try to separate first. I know that you would be able to answer this one. উত্তৰটো তোমালোকে সকলোৱে পাৰিবা। এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো জাষ্ট আমাৰ প্ৰেক্টিচ সেশ্যন হে দেই। মই তোমালোকক শিকাব বিচৰা নাই, জাষ্ট মানে ৰিভিজন টাইপৰ হৈ আছে। তোমালোকে যি জানা জাষ্ট তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। ধৰি লোৱা যি জানা তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিছে, মোৰো প্ৰেক্টিচ হৈ আছে, তোমালোকৰো প্ৰেক্টিচ হৈ আছে। So thank you very much all those people who are watching right now. Okay then, Binod not thank you sir, you deleted Konaglota. If he writes, then I will not write. Okay, if he writes, then I will not write. Thank you Konaglota for your trial. Last কৰিব নালাগে, সকলোৱে ট্ৰাই কৰা। তেও যদি লিখে মই নিলিখো, ভেৰি সিম্পল সেন্টেন্স। আৰু এইবিলাক বাক্য প্ৰায় প্ৰেক্টিকেল লেভেলত আমাৰ ইউজ হয়। Okay, if he writes, I will not write. Rishi,
Rishi, you are absolutely correct. If he writes, I will not write, but think about the usage of will or shall, okay? If he writes, just write it, just look at the minute observations that you should have, Rishi. But overall, if I say you have written correctly, come on, everybody, give give a try. I'll wait for a few seconds to get the answers from you, and then I'll just give my answer, okay? And I can see here 14 people watching right now. If you are watching, please try to hit the like button. That like is helping other people to come and watch this particular session so that they would get benefits out of it, okay? So do not try to be miser. Do not try to be miser. Very good. So okay, let me see the answers from your side. That I can see the answers. If he writes, I shall not write. Very good, Binod sir. Thank you. If he writes, we shall write something. If he writes, I would not write. Okay, Vishal, good. At least you tried. তো আমার যেতিয়াই আমি ইংলিশ কোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আমি সব জানো, আমি টেন্স জানো, আমি নজনা বস্তু একো নাই। বাট আমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে গম পাইছেনে? যেতিয়া আমি লিখোঁ, যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ, যেতিয়া আমি উত্তৰ দিব লাগে, কোনোবা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, আমাৰ বহুত সমস্যা আহে। উই অলৱেজ হেভ দ্য চেল্ফ ডাউট যে মই জানো নে নাই, whether I will be able to answer or not. We have always doubts. That self doubt kills you all the time. You should just try to think about that you know everything, and this answer is very easier for you. And if you try that, you can just do it. You can just make it into two parts, and making the two parts, what would happen? আমি যদি চাও এইটো আনসার যদি আমি কৰিব লাগে কি হ'ব? ভেরি সিম্পল। ইয়াতে আমি দুটা পার্ট কৰি লম। কি কি আছে? যদি তেও লিখে মই নিলিখো। যদি তেও লিখার ইংলিশ কি? যদি তেও লিখে। আমার আনসারটো কি হ'ব? যদি তেও লিখে আমার ইয়ারে যদি আনসার আমি লিখিব যাও, if তেও মানে হি, যদি আমি লিখলো if তেও, if he writes, if he writes, তেও যদি লিখে মই নিলিখো, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তেও যদি লিখে মই নিলিখো, I কি হ'ব? I লগত কি হয়? shall হয় না will হয়? গতিকে আমি লিখিম I shall not write. উইল লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব, বাট এইটো প্ৰেছাৰাইজ কৰা বুজাব ব্ৰিটিছ ইংলিছৰ মতে। আমেৰিকান ইংলিছৰ মতে কোৱাইট কমন। আমি যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে শ্বেলৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আমেৰিকান ইংলিছত। এজ উই আৰ ষ্টাডিং ব্ৰিটিছ ইংলিছ, so that's why we should follow the grammar of British English, okay? If he writes, I shall not, if he writes that I shall not write. If he writes, I shall not write, okay? Can you see this one? If he writes, I shall not write. Era saba. ইয়াতে যদি আমরা চাও, এই যেটো shallৰ ঠাইত আমি will লিখিব পাৰো। shallৰ ঠাইত আমি will লিখিব পাৰো। কাৰণ আমেৰিকান ইংলিছটো বহুত ফেমাস হৈছে আজিকালি, প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে will টো ব্যৱহাৰ কৰে। If he writes, I won't write. If he writes, I won't write. Itu শুদ্ধ। Itu আমাৰ just written English, it's just good. But in spoken English, if you say something like, if he writes, I won't write. If he writes, I won't write. Okay? যদি তেও লিখে মই নিলিখো। Okay? So this is very simple. You all know about it. এটা চাবা, আমাৰ বেলেগ এটা কন্ডিশনৰ কথা পাতো। কন্ডিশন নাম্বাৰ নেক্সট যেটো আছে, আমাৰ কেতিয়াবা আমি এইটো কন্ডিশন নাম্বাৰ 1 বুলিও কওঁ, কেতিয়াবা 2 বুলিও কওঁ, যদি আমি জিৰ' কন্ডিশনৰ কথা পাতো। তো জিৰ' কন্ডিশনত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ কন্ডিশন যদিও থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটা বাক্য প্ৰেজেন্ট টেন্সতে হয়। বাট কন্ডিশন নাম্বাৰ 1 যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে যদি আমি কওঁ যে এটা পাৰ্ট যদি ফিউচাৰ, আমাৰ কন্ডিশন এই যেটো আছে, এনেকুৱা টাইপৰ যদি কন্ডিশন, এটা পাৰ্ট যদি আমাৰ থাকে, ওৱান পাৰ্ট, ওকে, ইফ থকা পাৰ্টটো যদি আমাৰ থাকে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত, যদি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে ইফ থকা পাৰ্টটো, আমাৰ বাকি পাৰ্টটো কি হ'ব? নেক্সট আদাৰ পাৰ্টটো কি হ'ব? আদাৰ পাৰ্টটো আমাৰ ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সত হ'ব।
future indefinite tense হ'ব ওকে এটা পাৰ্ট যদি আমি লিখো very simple এটা পাৰ্ট যদি আমি present indefinite tense ত লিখো বাকি পাৰ্টটো আমি future indefinite tense ত লিখব লাগিব যদি if থাকে ওকে if থাকিলে গতিকে সেইকাৰণে আমি চাব লাগিব if it rains এটো চোৱা if it এইটো ফৰ্মুলা ফলো হৈছে ইয়াতে if it এটা প্রেজেন্ট ফর্ম আছে if part to present form আছে present tense আছে গতিকে এটো ডেফিনেটলি future indefinite tense হ'ব if it rains I shall not go out very simple or if it rains I will not go out if it rains I won't go out এই সকলোবিলাক শুদ্ধ স্পোকেনৰ ক্ষেত্ৰত বাট ৰিটেনৰ কথাটো আমি জনাটো ভাল if he writes I shall not write very good Ananya thank you very much those students who answered correctly okay those students who answered correctly thank you very much এতিয়া আমি বেলেগ এটা স্ট্ৰাকচাৰ ফলে গতি কৰো ওকে নেক্সট কন্ডিশন এটা আছে চাবা নেক্সট কন্ডিশনটো কি জাস্ট মই তোমাক দেখাই দিছো okay আমি যেটো পঢ়ি আছো আজি tense okay so what we are studying about tenses today specifically conditionals so next এটা যদি আমি বাক্য লিখো ইয়াতে very simple বাক্য যে আমাৰ এটো বাক্যটো লিখলো if it rains if it rains he will not go out okay if it rains he will not go out ইয়াত যদি আমি চাও তেও এই যদি বৰষুণ দিয়ে মই তেও বাহিৰলৈ না যায় এতে দুটা পাৰ্ট এটা হৈছে এটো if থকা পাৰ্ট আনটো হৈছে আমাৰ দেখা পাও if নথকা পাৰ্ট এটো কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বুলি কোৱা হয় বাকি বেলেগৰ হয় নলকেও এই বাক্যটো লিখিব পাৰি he will not go out but if it rains বুলি কোৱাৰ লগে এটো কমপ্লিট অৰ্থ নবুজায় ইয়াত কিবা কিবি ঠকা বুজায় গম পাইছানে গতিকে সেইকাৰণে এই বাকি পাৰ্টটো ইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে if it rains I will not go out যদি মই বাহিৰত না যাও কন্ডিশনালি যদি হে বৰষুণ দিয়ে অৰ্থাৎ আন্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আৰু ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ conditional sentence what is it is called conditional sentence but এতিয়া যদি এই বাক্যটো তোমালোকে যদি লিখিব লাগে সেম বাক্য write this sentence okay write it write it by filling up the gap okay write it by filling up the gap then I'm just creating gap for you and you have to just fill it up okay if I say the second part of this sentence if it rains instead of rains that I just put here rained if it rained I come on if it rained I gap go out write it down quickly দেশунতে কোন লিখা প্ৰথমতে let me see কোনে প্ৰথমে লিখা let me see who writes first let me see if it rained then I let me see come on যদি পাৰ্টিসিপেট কৰা তোমালোকৰ প্ৰ্যাকটিস হৈ যাব টেন্স এতিয়াই আৰু প্ৰ্যাকটিস হোৱাৰ পিছতে একেই টেন্স তোমালোকে স্পিকিংত ইউজ কৰিব পাৰা okay because most of the time you would see raining outside you can say that if it rains today
that I won't go out. Okay, and also you can say something like, yes, if it rains that I will not play cricket, if it rains that I will not play football, if it rains that I will not go out, if it rains that I will not just make a phone call. So you can make a lot of sentences with this. Sarjina, thank you very much. Okay, Binod sir said that I would, Sarjina said would not, Gorima said it rain, if it rained that I shouldn't go. Okay, would not. Good, very good. Aro sound kone ki likha? Let me see what you are going to write. Let me see what you are going to write. Come on, everybody. If it rained, very good. I think you all are very shrewd enough. You all are answering well. Thank you very much. Wouldn't. So Ananya, especially when you are writing in the exams, do not try to use the contracted form. Okay, do not try to write the contracted form. You try to write the full forms. Ananya, that means I think that, yeah, Ananya, you try to write the full forms. Okay, do not try to use the contracted forms in the exams. And Konoglota, no need to delete, by the way. If you have written it something, it's fine. Okay, at least you tried. Very good, Korima and all of this, those who are trying, very good. Remember that আমার ফুল করা তো ডাঙৰ কথা নহয়, পাৰ্টিসিপেট সাহসেৰে কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। ওকে, আমি যদি পাৰ্টিসিপেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জনা কথাখিনি আমাৰ ভালকৈ আৰু জানিম। আমাৰ এনেকুৱা নহয়তো যে আমি নাজানো কথাবিলাক, আমি সকলোৱে জানো। বাট প্ৰব্লেমটো ক'ত জানানে, আমি জনা কথাখিনি আমি প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰেক্টিছ নোহোৱাৰ ফলত আমাৰ যেতিয়া কোনোবাই কিবা সুধে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, যেতিয়া কিবা লিখিবলগীয়া আমাৰ মূৰত নাহে। মূৰত নাহাৰ মেইন কাৰণ কি আচলতে? The reason is that we do not practice. প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ লাজ লাগে আমাৰ। এতিয়া যদি লাইফ সাইড অপশ্যনত যদি মোৰ ভুল হৈ যায় কি হ'ব? তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চিনিয়ৰ জুনিয়ৰ ডাজ নট মেটাৰ। যদি ক'ৰবাত আমি অপৰচুনিটি পাওঁ শিকাৰ কাৰণে, আমি ফুল্লি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে। যেটো লকডাউন সকলোৱে ঘৰত বহি আছা, এতিয়া সঁচা অৰ্থত যদি ইংলিছত স্মাৰ্ট হ'ব লাগে, সঁচা অৰ্থত যদি ইংলিছ ভালকে ইংলিছত কথা ক'ব বিচৰা, গ্ৰামাৰৰ বেছটো অলপ ষ্ট্ৰং হোৱা ভাল। মই কোৱা নাই যে গ্ৰামাৰে তোমালোকক ইংলিছ কোৱাত সুবিধা কৰি দিয়ে বা গ্ৰামাৰ নহ'লে তোমালোকে ইংলিছ ক'ব নোৱাৰিবা। তোমালোকে পাৰিবা বুলি অনুভৱ হয় যদিও মনে মনে গ্ৰামাৰ তোমালোকে শিকিয়ে থৈছা সৰুৰ পৰা। ওকে, চিন্তা কৰিব নালাগে। গ্ৰামাৰ বেলেগ একো নহয়। গ্ৰামাৰ ইজ অল এবাউট giving you rules, principles to write a sentence correctly and in a good way so that you would understand. The grammar is always supportive to your speaking. Grammar is always supportive to your writing. But মনত ৰাখিবা আমাৰ এই ক্লাছ বিলাকত গ্ৰামাৰ আমি ইমান ভিতৰত নাযাওঁ যাতে তোমালোকৰ বোৰিং নালাগে। আমি জাস্ট সিম্পল বস্তুবিলাক যিবিলাক প্ৰেক্টিকেলি ইউজ হয় বঢ়িয়াকৈ শ্লাইডৰ থ্ৰুদি যদি আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ মনত পাৰ্মানেণ্টলি আমাৰ সোমাই যায়, ৰৈ যায়। সেইকাৰণে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডাঙৰ সৰু যিয়ে নহওক কিয় আমাৰ এই মুহূৰ্তখিনি শিকাৰ সময়। আমাৰ যেহেতু বহুত ব্যস্ত জীৱন, আমাৰ সময় একেবাৰে নাই। আমাক সকলোকে লাগে স্পোকেন ইংলিছ, বাট আমাৰ সকলোৰে কিন্তু টাইম নাই। মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ওচৰত আহে যে ছাৰ, হাউ টু স্পীক ইন ইংলিছ কাৰেক্টলি, হাউ টু স্পীক ইংলিছ ফ্লুৱেণ্টলি। But when I say that practice, they practice for few days, 1, 2, 3, 5, 6, 7 days, and they leave, they quit, they give up. That's why they are not getting success. Those people who are continuously recording thoughts, speaking it out, learning things, mastering the tenses and everything, they are always experts. They are always good. And you can see a lot of people, those who are practicing well, they are speaking effectively, they're writing effectively, they're getting confidence. And examples that I can see a lot of students who are appreciating, a lot of students who are appreciating our works, the things that we are doing, a lot of students who are participating. You all have that courage to come out in front of the audience, writing something, irrespective of rights, wrongs, doesn't matter. Okay, right, wrong doesn't matter for you, but still you are participating. That's the spirit everybody should have. You all should have that spirit of writing something without caring for the mistakes. এবাৰ যদি আমাৰ সেই এটিটিউডটো আহে, আমাক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে বা ৰখাব নোৱাৰে, ইংলিছ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত নাই বা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। বাট যি আমি শিকি আছো এইবিলাক আমি লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লগা হয় কণ্ডিশ্যনেল বাক্য। যদি তুমি আহা মই নাহো, যদি তুমি আহা মই কিন্তু নাযাওঁ, যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ, তুমি যদি মোক ক'লাহেঁতেন মই কথাখিনি বুজি পালোহেঁতেন, আমি এনেকুৱা বাক্য কওঁ। এটা আমি পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। If it rains, যদি বৰষুণ নিদিলেহেঁতেন বা যদি বৰষুণ
you know, if it had not rained, যদি বৰষুণ নিদিলে হেতেন মই আহিলো হেতেন, you know, মই যাব নোৱাৰিলো, something like this. এই যেটো হ্যাটান ইউজ কৰা বাক্যবিলাকো আছে আমাৰ, এই বাক্যবিলাক আমাৰ যদি প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ লিখতে প্ৰব্লেম হয় ন, বাকি প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক যদি নাজানো লিখতে প্ৰব্লেম হয়, ইংলিছ কোতে আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। তো ঠিকে লিখছে আমাৰ, if it rain that I won't go out, তপন দত্ত স্যার লিখিছে if it rain that I would not go out, very good. So most of you have written correct answers, by the way. Thank you. So I have few minutes left in this session today. Let me finish the last conditional, okay? If it rains, answer is that if it rained I would not go out, or I wouldn't go out. If it rained I wouldn't go out. In spoken English, better you should use the contracted form. আমার স্পোকেন ইংলিশৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰা কন্ট্ৰাক্টেড ফৰ্ম ইউজ কৰিলে আমাৰ শুনাত ভাল লাগে, okay? I won't go out, I wouldn't go out, I shouldn't go out, something like this. You can just write a contracted form in spoken English, but full form in written English, okay? যেটা আমি পরীক্ষাত লিখিম আমি ফুল ফর্ম ব্যবহার কৰিম, যেটা আমি বঢ়িয়াকে কি বুলি কম ইংলিশ কম তেতিয়াহ'লে আমি শর্টকাট আমি শর্ট ফর্ম ইউজ কৰিলে বেছি ভাল লাগে, okay? এবার সেন্টেন্স নাম্বার 3, just write down. You know this, no need to tell me from my side, but still for the sake of revision, just let me give you. If it had rained, eto ki hobo, if it had rained, if it had rained I, if it had rained I, if it had rained I out. Fill in the blanks, come on everybody. If it had rained that I, fill in the blanks, come on, try to write it. I'm here for 2 minutes only, and after that we would end up the session today, as 1 hour we are about to complete, okay? That I'm here just for more than 50 minutes, I think. So come on, as I have the class right at 9 also, so I have to be ready for that. Even I have done classes right from 5 to 6:30. So we have a lot of paid courses, paid classes, due to which I'm getting a very less time. But as part of promise and commitment for our YouTube students, that I'm here giving you classes without missing any day. So I hope that you should also participate equally. The way that we are giving you the time, you should participate with full enthusiasm and a lot of positivity, because if you join here, you can learn so many things. If it had rained, that write it down please. If it had rained, what would be the answer? If it had rained, what would be the answer? Had not gone. Okay, sir. Vinod sir, thank you for your trial. Thank you. Thank you very much. Okay. Sarajina, I would not gone. Okay. I would not gone. No, Sarajina, there is a little mistake that you committed, by the way. 100% not correct. If it had rained, that I would have not, I wouldn't have, okay. I would have not go. Just, you know, there is little mistake, Konoklota. You are about to be correct, okay? You are about to be correct. You are almost about to be correct. Gorima said, if it had rained, that I would have not go out, okay? Just, you know, little mistakes that I could see here, You are almost right. Would have not. Vishal, you have to write the complete sentence. You have to write the complete sentence, okay? So part of the sentence is not good enough, okay? You have to make a habit of writing the full sentence. So I'm so happy today because a lot of students participating actively.
right from different places. You all are here participating together. This is the power of internet. This is the power of information technology. And because of the internet today, we are able to speak to you, we are able to talk to you, we are able to give you classes, we are able to participate, we are able to create a movement for creating awareness of speaking and learning something, being online for free. So, well, dear students, those who are watching right now, if you have your friends, please try to share the link in the future, and also try to tell your friends, colleagues, so that they could also join for free. And also, we have a lot of paid courses. You can also go for the paid courses, just like all other students. Those some of the students of this particular live sessions, they already joined my paid program. So if you want, you can also join. But what I tell you is that in the paid program, you would get 50% of speaking. If you want to be a good speaker, you would get 100%, 50% from YouTube, 50% from my course. Okay, so those who are joining these classes, also those who are just preparing, preparing to speak by making videos, joining the paid program, that means you are making 100%. That 100% effort that if you're putting, that only is going to give you the results. If it had rained, I would not have gone out. Ananya Chaudhary, you are 100% correct. And Gorima Kolita, yes, but structurally you have to see. Okay, if it had rained, I wouldn't have gone out. Okay, I wouldn't have gone out. Come on, just write it down. If you are making, a lot of people are making mistakes this part. Okay, if it had rained, if it had rained, I wouldn't have I wouldn't have gone out. Okay, I wouldn't have gone out. If it had rained, that I wouldn't have gone out. I hope you got the answer. I hope you got the answer. Now, there is one conditional that is called zero conditional. I hope you got the answer. I wouldn't have gone out. Thank you, Ananya. Thank you very much. And yes, Tapan sir also right to some extent, but you have to make it negative. So, okay, then next one more conditional, that is called zero conditional. Okay, what is the zero conditional? For example, zero conditional means what? One sentence, just write it down. If you hit the iron, okay, if you hit the iron, it okay, write it down quickly. And with this, we will end up the session today. Write down the sentence in a correct way. Okay, this is called correct tense. Okay, this is the conditional sentence, and I am giving you to correct it. Dear students, please go ahead and make it correct. We have only 2 minutes to end up the session today. Let me see the answers. Those people who are answering till now, I'm getting no answers, by the way. Please try to write the answer. Come on. If you hit the iron, it expand. Please try to write the answer, everybody. I'm waiting for your answer. Whether it is right, whether it be right or wrong, you do not care for that. You do not think about it. Just put your 100% and give it. Maybe wrong, doesn't matter. Sarjina, it will expand. Very good. Bishal Borua, if you hit the iron, it will expand. Very good. Thank you. But I'm not declaring that your answer is correct or incorrect. Okay. Just I'm looking at those who are writing first.
Let me see how many of you are going to write the answer. Come on, everybody. Let me see. Let me see. If you hit the iron, it will expand. If you hit the iron, it will expand. Okay, good. Keep writing. Let me see more answers from your side. Let me see more answers from your side. Come on. What about other students? Let me see here. Okay, Saiful Islam, thank you very much for joining. And I can see here answers. If you hit the iron, it will expand. Very good. Topon Dotto sir, if you hit the iron, it would expand. Very good. So nice attempts from your side. That means we are, making this environment so interesting. Then during this pandemic time, that you parents along with the students can learn grammatical things without going to schools. Amar Zodio lockdown, আমাৰ টেকনলজি ইমান সুবিধা কৰি দিছে ন, মা দেউতাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে সুন্দৰকৈ ঘৰত বহি বহি আমাৰ কিছু কনচেপ্ট, যিখিনি আমাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে, আমি সুন্দৰকৈ ইয়াত বহি বহি শিকিব পাৰোঁ। না ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে, না কিবা কৰিবলগীয়া আছে। জাষ্ট আপোনালোকে মোবাইল অন কৰক, ডাটা অন কৰক, ইউটিউবত যাওক, সুন্দৰকৈ আমাৰ 7 to 8 just try to connect with us and we will make you fluent in speaking, we will make you master in grammar, আৰু এনেকৈ আমি ইজনে সিজনৰ পৰা শিকিম সুন্দৰকৈ। This is very important for everybody. Nowadays, I know that students are playing games. They are doing so many things which they should not do so. But instead of that, if they make a habit of learning something, just like some of the students of mine are watching right now, they're participating. It is going to help them in the academic career also. And also it is going to help them to master, better their speaking and writing. So it is win-win situation for everybody. So সঁচাকে যদি আমাৰ সেশনটোত এটেন্ড কৰি সকলোৱে লগ লাগি, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেক্টিছো হ'ল একেলগে, আমি নজনা কথাখিনি আমি জানিলো, লগতে বেলেগৰো কিছু উপকাৰ আমি কৰিব পাৰিম, কিয়নো আমি শুদ্ধকৈ শিকিলেহে বেলেগক আমি শুদ্ধকৈ শিকাব পাৰিম, হয়নে নহয়? যদি আমি ভুল কৰি থাকো, আমি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিম? বাট মনত ৰাখিবা, ভুল আমি সকলোৱে কৰোঁ, বাট ভুলৰ পৰা শিকিব লাগে। We should not feel ashamed of making mistakes. ভুল কোনে কৰে জানানে? যিয়ে কাম কৰে তেওঁৱে ভুল কৰে। যিয়ে জীৱনত একোই নকৰে তেওঁ কেতিয়াও ভুল নকৰে। ভুল কোনে কৰে? যিয়ে কাম কৰে তেওঁৱে ভুল কৰে। যিয়ে কেতিয়াও কামেই নকৰে তেওঁ কেতিয়াও ভুল নকৰে। তো আপোনালোকে যি যি লিখি আছে, কেতিয়াবা ভুল হ'ব, কেতিয়াবা শুদ্ধ হ'ব। মোৰো কেতিয়াবা লিখোতে কেতিয়াবা ভুল হ'ব, কেতিয়াবা শুদ্ধ হ'ব। বাট আমাৰ ডিউটিটো হৈছে কি? Our duty is to learn from each one of you, okay? Learn from each other. মই যিখিনি জানো শ্বেয়াৰ কৰি আছো, আপোনালোকে কিবা দেখিলে মোকো ক'ব, that I will try to rectify it. তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল, যিখিনি তোমালোকে লিখিছা, let me give you the answer. I'm very sorry to say that most of you are wrong in this particular part, okay? You have to write the correct answer. What is the correct answer? Let me show you. Let me show you and write it down, the correct answer. What is the correct answer? The correct answer is, can you see the slides? Can you see the slides? Anybody, one person please type yes if you can see the slide. If you can see the slide, please tell me, anybody, so that I could go with this one, okay? I'm waiting for one yes from at least one of the students, and then let me give you the answer, okay? Very good, Sarjina, thank you. So remember that if you try to write, okay, if you try to do or just make it correct, then remember that this, when you see this sentence, if you hit the iron, it expand. That means hitting iron, when you hit the iron will not take time to get expanded, okay? It is spontaneous. If you do something, the reaction would be there quickly. So this sentence, if you need to correct it according to Oxford Guide to English Grammar, or according to Oxford Guide to English Grammar, this sentence comes according to Oxford Guide to English Grammar, written by Johnny Studd. This sentence must be written in
in the form of zero conditionals. That means no conditional tense should be used here. It would remain same. Okay, the answer would be something like, if you hit the iron, it expands. Okay, if you hit the iron, it expands. Okay, if you hit the iron, it expands. So this is called there is no conditional tense used here. So this is called, this should remain in present indefinite tense. Okay, both are present indefinite. This is also present indefinite tense, present indefinite tense. This part is also present indefinite tense. Remember that. And for reference, that I tell you that if you go through, read the book called Oxford Guide to English Grammar by Zone Institute. Okay, you would get this, you'd get this rule. Okay, this is called what? According to Zone Institute, written by Oxford Guide to English Grammar, he wrote this book. In that book, you would find this particular conditional call. This is called zero conditional. What? Conditional. You should remember that. Okay, so this is what that I have taught today. আশা কৰিছো যে তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু যদি বুজি পাইছা একবাৰ সুন্দৰকে তোমালোকৰ জাস্ট মনৰ অনুভৱ কিছু শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে আমি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ যাতে আমি এনাৰ্জি পাওঁ. So if you are understanding that, please try to hit the like button and try to share this information with your friends, with your colleagues, with your dear ones, near ones, so that maximum people would get the opportunity to learn something from us. Okay, and it will continue till 99 days live session, as already we have planned. So already we have spent 32 days, and we have to cover many more days. During these days, I think that you would support us. So jodi hosake bhal lagise, kiba jodi notun hika jen lagise, please try to share your thoughts. Keneko lagise, আগতে তোমালোকে অলৰেডি জানা বা আপোনালোকে অলৰেডি শিকিছে ইতিমধ্যে, তথাপি আমাৰ কিছু ইনফৰমেশ্যন বিলাক আমাৰ ৰিফ্ৰেছ হ'ল, আৰু যিখিনি ভুল আছিলে হয়তো পিছলৈকে শুধৰণি কৰিব পাৰিবা, বা আজি শিকি উঠি বেলেগক আমি শুদ্ধকে শিকাব পাৰিম. তো learning is all about sharing things. Okay, if you know something, you should share. What I know, I'm sharing with you. আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাম. চ' আমাৰ মেইন প্লেনিংটো হৈছে 99 ডে ছেশ্যনটোৰ এটাই, যাতে আমি এজনৰো যদি আমি লাইফ কিছু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, আমি এজন ছাত্ৰ নাইবা ছাত্ৰীকো যদি আমি শিকাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মেইন যিটো পাৰ্পাছ আছিলে আমাৰ ফুলফিল হ'ব. মনত ৰাখিব যে 99 ডেজ এইটো ধেমালি কথা নহয়, ফ্ৰী অফ কষ্ট কোনোবা শিকোৱাটো. বাট উই হেভ টেকেন দিছ চেলেঞ্জ, আৰু এই 99 ডেজ প্ৰগ্ৰেমটো আমি কমপ্লিট কৰিম তোমালোকৰ কৃপাত, তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত, বা আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে. I hope that you would support in this respect, and you all would be there in the journey that we have already decided to go, and already 30 days that we completed, and the long journey that we have to go with all of you. And I hope that you would support in this respect, and we will try to give you things which you do not know, and even something that you know, it would get refreshed. Okay, আৰু এনেদৰে আমি সদায় ডেইলি 7টাৰ পৰা 8টালৈকে আমি লাইভ আহিম, আৰু তোমালোকে জইন কৰিবা. আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তোমালোকৰ মনত আছে, আমাক পঠাই দিব পাৰা, আমাৰ ইয়াতে লিখি দিব পাৰা, যাতে আমি পিছলৈকে কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ. তোমালোকৰ যিকোনো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ডিটাৰমিনাৰ টপিকটো অলৰেডি আমি পাইছোঁ, আমি কাভাৰ কৰিম সোনকালে. আৰু ইয়াত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিমান পাৰা তোমালোকে কাইণ্ডলি আমাৰ এই কাম কাজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে মেক্সিমাম মানুহে যাতে চাব পাৰে, মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে লাভান্বিত হ'ব পাৰে আমাৰ কোৰ্চৰ জৰিয়তে, যিটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী, নাথিং টু পে. দো আমাৰ পেইড কোৰ্চেছ আছে, তথাপিও আমাৰ যিহেতু ছেশ্যনবিলাক ফ্ৰী হয়, ফ্ৰী ছেশ্যনবিলাক স্প্ৰেড কৰিলে হ'ল, যাতে মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফ্ৰী অফ কষ্ট যাতে শিকিব পাৰে. Okay, thank you. Okay, then thank you, Sahil. Thank you very much for joining and for at least watching us. I understand very well into this class. Ananya Chaudhary, thank you. Very good.
Very good and valuable topic you are sharing. Tapan sir, thank you very much. When I get, motivation, something from, people like you, then our energy doubles. It has doubled my energy, and we could just work more. আৰু আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, মই যিখিনি শিকাইছো ইতিমধ্যে, আমাৰ কালি এজন ষ্টুডেণ্টক ইতিমধ্যে মই ইণ্টাৰভিউ লৈছো, সাহিল হুছেইন, আৰু তেওঁ অলৰেডি 1.5 ঘণ্টা ধৰি কৈছে যি যি শিকিছে। আমি সোনকালে প্ৰত্যেক ছানডে আমি এজন এজন ষ্টুডেণ্টক মাতি আনিম, আৰু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছো যে সোনকালে ডক্টৰ সুলতান আলী আহমেদ ছাৰক আমি লাইভ ইণ্টাৰভিউ, লাইভ কনভাৰচেশ্যনৰ কাৰণে মাতি আনিম, যাতে তোমালোকক কিছু ইনফৰমেশ্যন ছাৰেও দিব পাৰে। ছাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ, কি বুলি কয়, হি ইজ এন এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ of BN College, and he has written a lot of articles. He's also writer, writes, and his articles get published in different places like Assam Tribune, Amar Okhome Protidin. So ছাৰকো আমি মাতিম, অলৰেডি কথা পাতিছো, ছাৰে অলৰেডি কথা দিছে, ছাৰে আহিব 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে, আমি ঠিকছে শিকিম যিমান পাৰো। তাৰ উপৰিও আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত থকা প্ৰীতম তালুকদাৰ ছাৰ, the international communication coach, and he has traveled and worked more than 17 countries of the world. 17 countries of the world. And sir is also joining, the first week. Yeah. He's joining my live conversation in the first week of August. Pritam Talukdar sir is going to share his experience with all of you. I hope that you would keep supporting us. ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া মই বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ছাৰে ঠিকে লিখিছে, the journey of 1,000 miles begins with one step. Very good, sir. Thank you. And thank you, everybody. Thank you for joining. Thank you for your love and care. And I will see you with another topic tomorrow, right at 7. Tada, bye-bye. Have a good night.